vous avez terminé la partie orale. You just finished the speaking part. You did A2, A1 or A2, B1, and then you move on to the listening part. So usually, le participant et l'examinateur sont assis en face à face, et il n'y a pas de deuxième examinateur. Non. Le participant a des feuilles avec les illustrations, some drawings on the paper in front of him. And there is a text audio retransmis grâce à un ordinateur portable. And the level of the exercise will be based on what you did in the speaking part. Okay? A1, A2 or A2, B1. Bon, on imagine A1. Vous avez fait A2, A1. Pour A1, deux situations sont présentées. Pour chaque situation, il y a 3 questions, 3 textes audio et 3 options de réponse illustrées. Les enregistrements peuvent être écoutés 2 fois si nécessaire. Okay, so the recording can be listened twice if necessary. So if you're not sure, just ask. Pardon, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Ok. Don't hesitate. Et donc, au total, il y a 6 enregistrements, 6 recordings. 2 situations with 3 questions for each situation. D'accord? L'examinateur explique la situation. He explains the situation, then asks a question. And then the audio is on. La question est à nouveau posée. And then he asks again the question. OK? Le participant montre quelle image répond correctement à la question. OK, then, so to make it simple, you have the situation here, that is said by the examiner. Then you have the questions. Then you have the audio. You listen to it. Again, you have the question. And then you answer. D'accord? And this, you have the audio and you have to answer pointing at the right picture. You don't need to answer orally, you just show what is the right picture. D'accord? Exemple, Madame, situation. You don't say it, this. Madame Séférage emmène son enfant à l'école le jour de la rentrée des classes. OK? Question. Que doivent faire les enfants? Audio 1. OK, facile. You can say, OK, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Oui. Mais la bonne réponse, c'était de s'asseoir en cercle. OK? Ça va? So you just point, you say A or you point at A. Usually it's 25, 35 words. So it's not that long. OK? Ça marche? Allez, je continue. Deuxième exemple. Let's do it. We are still with the same situation at the school, but it's a second question. Combien de temps les parents peuvent rester? On écoute. Ça va? Ok, donc ici, vous pouvez rester pendant 1 heure. D'accord? Donc 1/4 d'heure, 1 demi-heure, 1 heure. Donc la bonne réponse était C. Ok? Bon, allez, I do the last one quickly. Que doivent faire les parents? Ok, les parents doivent faire des groupes de 4 personnes pour se présenter, parler. Faire connaissance, to make acquaintance. Ça marche? Ouais? Bon, and don't forget again, you can listen twice. Bon, allez, I'm going a bit faster. So, that was the first situation at school. Question 1, 2, 3. And then the second situation, question 1, 2, 3. So in total, you have 6 recordings. Ça marche? And this you can practice it by downloading, by going on the website. It's the mock exam. This you can find it on the official website. Maintenant, partie comprendre A2.
Donc, c'est la même chose. Exactly the same structure. But in the audio, you can have some distractor. C'est-à-dire, sometimes you hear an information, you think, oh, that must be it, but maybe it's a kind of a trap. Okay? So you have to identify the right information. Or they tell us the good information usually is in the second half of the audio, but never at the very end. Bon, not sure 100% about this. Un exemple, ensemble. Madame Tozik a lu une annonce pour un emploi. Elle téléphone pour avoir des informations. Question, combien de samedis par mois faut-il travailler? Audio 1. Bon, vous avez entendu l'information. Ici, c'est il faut travailler un samedi. D'accord? Okay? So it was actually not in the second half of the audio. So this is maybe not always accurate. D'accord? Voilà. Un petit peu plus difficile. But once again, you don't have to produce an answer orally. You can just say and guess maybe. Like, oh, ah. Okay? Je passe. I'm going a bit faster. This you can find it online. So you will practice by yourself. Okay? Allez, je passe à la partie B1, comprendre. Maintenant, c'est un petit peu plus difficile. Les enregistrements sont un peu plus longs et la vitesse est un peu plus naturelle. Ok ? Et la difficulté ici, c'est que vous répondez oralement. D'accord ? Vous devez répondre, faire une phrase. Ok ? Et attention, il y a des distracteurs. Some wrong informations in the audio. Ok ? Donc, on essaye ensemble. Situation. Mario voudrait voyager en train et profiter de prix réduits. Il appelle sa commune pour obtenir une carte journalière. Ok, I didn't understand the situation. What can I say? Eh bien, je peux dire, excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Vous pouvez répéter la situation, s'il vous plaît? And then the examiner, he will maybe find other words to explain the situation. D'accord? So you can ask, you didn't get something, just ask. Can you repeat, please? And try to ask in French. Mario veut voyager en train et il veut des prix réduits, des réductions. Il appelle sa commune pour obtenir une carte, un abonnement de transport journalier. Ok? Ok, j'ai compris. Question. Qui peut acheter une carte journalière? Qui peut acheter une carte journalière? Like a daily card. Ok, c'est pas facile. Bon, c'est in the second part of the audio. Eh bien, qui? Eh bien, les personnes domiciliées dans cette région, dans cette ville. Ça va? Donc, les personnes domiciliées, c'était le mot un petit peu difficile, mais ça veut dire qui ont un domicile, qui habitent dans cette région. Donc, it was actually a bit wrong. C'est dans la région, c'est dans cette commune, les habitants de la commune, pardon. Voilà. Allez, deuxième écoute, même chose. You do it by yourself, you check online. Allez, je passe. Comprendre. Le détail des points, pour comprendre, encore une fois, A2 is worth 12 points, A1, 6 points. D'accord, donc c'est normal, A2 est plus difficile. But actually it's not that much difficult because you still don't have to produce like an oral answer. You can just point at pictures. So you can really get the 12 points quite easily. Okay? Pour B1, 6 points A2, 12 points B1. Et là, B1, c'est un petit peu plus difficile. I noticed that my students had a bit more struggle with the listening B1. Okay, because it's a bit more wide, the topics. It's difficult to cover everything. It's a bit more random. And even me with my students, I can't prepare them like for all the topics in the world and all the recording that could be in the exam. Okay? Donc ça, c'est un petit peu plus difficile.
ici le B1, l'écoute B1. Okay? But again, I had many, like more than 100, 200 students who took the exam. And usually that's going to be their feedback. They're going to tell me, oh, the speaking part was okay, the A2 listening was okay, and the B1, I'm not sure, I'm a bit lost, blah, blah, blah. But at the end, usually they got it. Because yes, they were not sure 100%, but the intuition, they were still right. Okay? So yes, it's a bit more vague, but it's still way possible. Petit rappel, parler 2 tiers, et oui, comprendre 1 tiers. Donc again, even if the B1 is a bit more difficult, it's just the whole thing is just 1/3 of the note. So it's okay, it's fine. Allez, on continue.